Welcome bij School. Het is de week of the 27th tot en met 3 juli. Now, aimed to a couple, a crave. Sommige van jullie misschien komt achter dat je partner is niet eerlijk en oprecht. Misschien kom je achter dat je partner ziet je have a verkering, oké, met iemand anders. Dus, ja, natuurlijk met iemand anders. Kan ook met zichzelf. Oké, dus weegschaal. Weegschaal, de geheim van een stier. Misschien dit kind is een kind. Misschien je hebt een kind, dat is een stier. Maar some soort van geheim houding van deze kind is nou boven water gekomen. Nou, het hoeft niet een kind per se. Ik ken een stier dat je had some soort of affair met. Het komt tot een eind. Oké? Mensen nou krijgen inzichten over een family, een stierfamily, en een tweelingfamily. En dat een stier en een tweeling zijn familielid. At our moment voor deze mensen family, mensen recognize that a steer family had a fraud. A steer family create some sort of a fraud. Deze steer en zijn partner of deze steer en zijn kind. Verdriet voor een couple. Dus jullie weten wel mensen dat is either getrouwd of wonen samen. Verdriet. En ik zie dat je partner besloten om een nieuwe richting in te gaan. Omdat je partner nou recognize wat is gebeurd en wat je hebt gedaan. Een crave en een tweeling. Verdriet voor een crave en een tweeling family. Mensen recognize dat een crave some sort of a diefstal gecreëerd. En jullie weeskal aan een crave geholpen om informatie en data te geven. Dat was niet voor een crave. In de verleden mensen zitten bekijken. Is zoiets als je een familielid dat is een steenbok of een familielid dat is een boodschatter. Mensen gaan echt bekijken de medicine dossier van deze persoon om te zien als daar was some sort of a medicine malfunction dat is gebeurd. Oké? Dat ze kennen dokters, expert, medicine expert, dokters en zo. Gaat even kijken als de medicine dossier van een boodschatter en een steenbok is oprecht. Want het is zoiets als deze twee mensen is ziek. En mensen beginnen om te recognize, ho. Dit is een beetje raar dat deze twee mensen is ziek. Weet je, dus is zoiets als mensen gaan even terugkijken aan de medische dossier van een boodschatter en een steenbok. Omdat die is met some sort of data en informatie van jullie weeskal gaat opleveren dat jullie weeskal heeft iets mee te maken met de ziekte van een steenbok en een boodschatterpersoon. Dus ik ken dat je bent een verpleegster of je kent een dokter of some sort of a medicine, some sort of a medicine malfunction. Waar een steenbok en een boodschatter is ziek. En deze steenbok en boodschatter was either partner, couple of soul. Die gaat recognize dat die twee was either, die zijn familieleden of die was getrouwd geweest of zo. Maar is zoiets als deze twee personen is nou ziek. En mensen gaan recognize, hoe kan deze twee personen gewoon ziek? Deze zijn twee gezond personen. En mensen gaan even terugkijken in het dossier. Omdat mensen hebben some sort of a vermoeden dat jullie weeskant samen met de crave of iets gedaan tegen deze twee mensen. Dus, oké, dat weeskal dat double samen met de crave, met zwarte magie, het komt even boven water. Want ze gaat recognize dat twee gezonde mensen, dat is zo ziek geworden. Die gaat nou recognize dat de ziekte van deze mensen was gecreëerd door zwarte magie of some sort of a negative forces.
En die gaat het behendig. Eind voor je moeder weeskal. Dus als jullie weeskal moeder, er is een problematische situatie waar jullie weeskal moeder, dat is iets wat jullie weeskal moeder heeft gedaan. Als jullie weeskal moeder is een boodschatter. Jullie weeskal moeder heeft iets gedaan dat is niet van niet prettig. Want ze gaat nou recognize dat als jullie weten al, je moeder is een boodschappenvrouw. Je moeder en je vader hebben iets in het verleden gedaan dat was niet door de bocht. En het komt even uit, omdat dit is geheim van het verleden komt uit waar je draagt je rug naar het verleden en is op zoek naar een nieuwe toekomst. Oké? Dus dat is iets. Dus ik weet niet als je bent een dokter of wat, maar ik zie bescherming voor een boodschappenman en een stand-up person. Oké, deze boodschappenman en stand-up person, some sort of bescherming is here, omdat mensen recognize dat jullie weeskal had iets mee te maken met deze persoon. En het soort als deze persoon wordt beschermd. Dus een stand-up wordt beschermd en some sort of a legal of rechtszaak dat er een stand-up dat jullie weeskal hebben opgestaan tegen een stand-up je gaat niet winnen omdat mensen recognize that there was some sort of a foul play achteraan. Een boodschappenvrouw is een heleboel probleem. Mensen don't recognize dat een scorpion man en een boodschappenvrouw is zeer deceptive. A tower moment is here en een eind voor een boodschappenvrouw en zijn familie. Dus weeskal dat je moeder is een boodschapper, je moeder, je vader of je moeder, je stepvader is nou in serious problematic situatie. Mensen nou recognize dat documentatie en informatie dat de tweeling hebben of gekregen dat jullie boodschapper was degene dat hebben de documentatie en informatie aan een tweeling dat was voor Stenbok aangeleverd. Dus problematische situatie. Nou, waar komen de punten in de week is op vrijdag. Vrijdag is wanneer jullie weeskal dat is getrouwd. Problematische situatie voor je huwelijk. En mensen nou gaat recognize wat de Scorpion man en zijn familie heeft gedaan. En het probleem in de familie voor jullie weeskal. Vrijdag is een groot ontploffende moment. Woensdag ook is problematische situatie woensdag. Omdat woensdag mensen nou krijgen inzicht wat de Crave family en de Steer family heeft gedaan. Dus de fraud en dit is de situatie, dit is waterman. Oké, en zoals jullie weeskal probeer om weg te komen van een problematische situatie, maar het gaat niet lukken. Vanwege doordat jullie weeskal eigenlijk je kinderen of je zus of broer dat is een maag of iets gedaan dat was niet door de bocht. Door een onderzoek, mensen in de authority of management is niet blij met jullie weeskal. Oké, echt niet blij. Dus problematische situatie wordt opgelost. Hier we zien dat waterman mensen draaien ze rug aan jullie boodschappen. So, tweeling, weeskal en tweeling. Weeskal dat is getrouwd met tweeling, problematische situatie. Weeskal dat leven op communicatie, documentatie aan een tweeling, problematische situatie. Problemen, want ze hebben nou een boodschappenvrouw gepakt en recognize dat een boodschappenvrouw heeft iets mee te maken met mishandeling van kinderen. Dat soort van situatie komt op in deze week. Dus waar ligt het probleem? Is op woensdag. Niet precies op woensdag, voor sommige van jullie kennen op een andere dag. Maar de eind voor een stierfamilie en een tweelingfamilie. Oké, de eind voor de relatie met een maag en een tweeling. Mensen don't recognize dat een crave en een maag create some sort of a fraud. Okay.
problematic situatie. Als je vader is een boodschatter, hij gaat beter worden. Oké, Het is langzamer, maar het wordt beter voor hem. Heel veel van jullie weeskal mensen gaan recognize dat een huwelijk of een relatie is nou tot een eind gekomen en je moet loslaten. Oké, omdat daar is geen nieuwe start. It's so it says this is now, your karma is now over met deze persoon. Mensen gaan nou recognize wat jullie weeskal man als een advocate of een dokter heeft gedaan. En wat een person gaat nou recognize wat jullie weeskal man heeft gedaan. En wat een person gaat jullie weeskal man opgeven. Now, some sort of a rechtszaak dat jullie weeskal had mee te maken met de kreef, verdriet voor deze kreef. En zo is het een scheiding, een einde, een divorce, dat komt op. Mensen nou recognize wat een maag en een kreef heeft gedaan en de fraud of een maag en een kreef. Het oude moment voor een maag en een kreef koppel. Mensen nou krijgen inzicht van deze maag en kreef koppel en wat ze heeft gedaan. Er is echt legalities, omdat dit is Latoya, dit is de lawyer. Latoya is lawyer in Italiano. En een lawyer nou zit te bekijken, documentatie, informatie. En recognize dat jullie weeskal geven en maken een kreef, some sort of a documentatie, om een nieuwe start voor je maken een kreef te krijgen. En mensen gaan recognize dat jullie weeskal was degene dat geeft en maken en kreeg some sort of a documentatie om some sort of a new start te krijgen. En eind is hier. De geheim van de verleden, emotionele situatie. En heel veel van jullie weeskal dat is in een relatie met een Leo. Heel veel emotionele situatie komt op tussen u en deze Leo. Nou weeskal, ik wens je een fijne week. Ik ga het zeggen namaste. Tot de volgende keer.